वेंकट रमानी जी, बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र जी, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश अग्रवाला जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 2 दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 वर्ष में प्रवेश किया है। 2 நாட்களுக்கு முன்பு நாடு 75 ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்து 76வது भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी நுழைந்தது 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। இன்று इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आना உச்சநீதிமன்றத்தின் अपने आप में सुखद है। मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। இந்த நேரத்தில் இங்கே இருக்கின்ற அனைத்து साथियों, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। समानता और न्याय के सिद्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। சுதந்திரம், சமத்துவம், भारत के सुप्रीम அனைவருக்கும் நியாயம் கிடைக்கின்ற ஒரு इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। இவை அனைவருக்கும் கிடைப்பதற்கான आजादी हो, தொடர் முயற்சிகளில் நாம் ஈடுபட்டு வருகிறோம்। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को தனிப்பட்டவருக்கு நீதி வழங்குவதாக இருக்கட்டும், சமூக நீதியாக இருக்கட்டும், எல்லா துறையிலும் இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் सुप्रीम कोर्ट ने நீண்ட நெடும் காலமாக பெரும்பணியாற்றி வருகிறது। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने பேச்சுரிமை தொடர்பாக देश के உச்ச நீதிமன்றம் பல வரலாற்று பூர்வமான தீர்ப்புகளை வழங்கி இருக்கிறது। साथियों, आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। இன்று இந்தியாவிலே இருக்கின்ற பல நிறுவனங்கள் देश में बड़े-बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। சட்ட அமைப்புகளாக இருக்கட்டும் அல்லது சட்டமன்ற பாராளுமன்ற அமைப்புகளாக இருக்கட்டும், அவை அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் இந்தியா அடைய வேண்டிய வளர்ச்சிக்கான ஒரு இலக்கை வைத்துக் கொண்டு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது। आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। எனவே இன்று பாரதத்தில் உருவாகின்ற ஒரு சட்டம் நாளைய ஒளிமயமான பாரதத்திற்கு வழிகாட்டுவதாக இருக்க வேண்டும்। पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, पूरी दुनिया का भरोसा இன்று முழு உலகமும் பாரதத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது, முழு உலகமும் பாரதத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறது। कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें। இத்தகைய அருமையான ஒரு வாய்ப்பினை, ஒவ்வொரு வாய்ப்பினையும் நாம் கைவிட்டு விடக்கூடாது, நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन, எளிமையாக और साथ ही வணிகம் செய்தல், எளிமையாக சுற்றுலா செல்தல், भारत के नागरिक என ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் எளிமையை நாம் புகுத்தி இருக்கிறோம், கொண்டு வந்திருக்கிறோம்। और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। இந்த வகையிலே உச்ச நீதிமன்றமும் देश की पूरी न्याय எளிமையாக நீதி பரிபாலனம் செய்வதையும் கொண்டு வருகிறது। और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। பாரதத்தின் ஒரு மூலையிலே இருக்கின்ற குடிமகன் கூட இந்த நீதிமன்றத்தை அணுகக்கூடிய வகையிலே இதனுடைய நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும்। स्वीकृति दी है।
इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है. இந்த அளவு இதனை செய்வதற்காக நிறைய நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த இரண்டாவது ஃபேஸில் 4 மடங்கு அதிகமாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को நாடு முழுவதும் உள்ள நீதிமன்றங்கள் மின்னணு மயமாக இருக்கிறது பற்றி நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உச்ச நீதிமன்றம் அதை கவனித்து வருகிறது. मैं उन्हें बधाई देता हूं. साथियों, நீதி பரிபாலனம் எளிமையான முறையில் கிடைப்பதற்கு அவர்கள் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை நான் பாராட்டுகிறேன். फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है. நீதிமன்றங்களின் உள்கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்தவும் இந்த அரசு கடமைப்பட்டிருக்கிறது. 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है. இதற்கென 7,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं. இப்போது இருக்கின்ற உச்ச நீதிமன்ற கட்டிடங்களில் நீங்கள் படும் துன்பங்கள் என்ன என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है. இந்த உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக 800 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है. साथियों, आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है. நண்பர்களே, இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் சில டிஜிட்டல் முறைகளை தொடங்கி வைப்பதற்காகவும் அழைத்திருக்கிறீர்கள். सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे. உச்ச நீதிமன்றத்தின் अच्छा लगा தீர்ப்பு कि सुप्रीम कोर्ट के இப்போது மின்னணு முறையிலேயும் நமக்கு கிடைக்கிறது. ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है. मुझे उम्मीद है कि देश की अन्य अदालतों में भी जल्द ऐसी व्यवस्था हो सकेगी. நாட்டில் உள்ள பிற நீதிமன்றங்களிலும் இத்தகைய முறையிலான டிஜிட்டல் முறையில் தீர்ப்புகள் வெளியிடும் முறை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். इसका एक कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण है. मेरा ये संबोधन अभी एआई की मदद से इसी वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है और आप में से कुछ लोग இது भाषिणी ऐप के माध्यम से उसे सुन भी रहे हैं. நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் பிற மொழியில் வழங்குவதற்கு ஏஐ என்கின்ற ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தும் முறையும் இருக்கிறது, தொடங்கியிருக்கிறோம். இப்போது கூட நான் பேசுவதை ஆங்கிலத்திலே கேட்கின்ற வசதியை இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக உங்களில் சிலர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है. இந்த செயல்பாடுகளினால் ஒரு சாதாரண குடிமகனின் வாழ்க்கை எளிமையாக மாற வேண்டும். कुछ समय पहले कानूनों को सरल भाषा में लिखे जाने की बात कही थी. मैं समझता हूं कि अदालत के निर्णयों का आसान भाषा में लिखे जाने से आम लोगों को और मदद मिलेगी. சட்ட साथियों, வழிமுறைகளை எளிமையான மொழியில் எழுத வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருக்கிறது. அதே போலவே உச்ச நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகளும் எளிமையான மொழியில் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். आवश्यक है. वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है. நிகழ்காலத்தில் இருக்கின்ற முறைகள், வசதிகள் இவற்றை வைத்துக்கொண்டு சட்டங்களை எளிமைப்படுத்துவதற்கான முயற்சியை அரசு செய்து வருகிறது. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। இது इन தொடர்பாக बदलावों के कारण हमारे लीगल மூன்று पॉलिसिंग வெவ்வேறு சட்டங்களை और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने இந்திய பாராளுமன்றம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुंचने का परिवर्तन सहज हो, यह 100 ஆண்டுகள் इसके लिए பயன்பாட்டில் இருந்த சட்ட முறைகளை மாற்றி புதிய சட்டங்களை கொண்டு வருதல் என்பது शुरू कर ஒரு दिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा கஷ்டமான விஷயம். இதனை நாம் सभी स्टेक होल्डर्स की செயல்படுத்த வேண்டும். बिल्डिंग के लिए भी आगे आए। साथियों, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। ஒரு சக்தி வாய்ந்த நீதி பரிபாலனம் என்பது வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம். अनेक निर्णय कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर बेवजह पड़ने वाला बोझ कम होगा। इससे पेंडिंग केसेस की संख्या भी घटेगी। आप जानते हैं कि सरकार இப்போது நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்ற நியாய் விவஸ்தா பில் என்ற ஒரு சட்டம் लॉ ऑफ मीडिएशन की நீதிமன்றங்களில் इससे भी நிலுவையில் இருக்கின்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும். सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पर पड़ने वाला बोझ कम हो रहा है। இதனால் கீழமை நீதிமன்றங்களில் உடைய சுமை குறையும். 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। இத்தகைய நடவடிக்கைகள் 2047ஆம் ஆண்டுக்குள் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு மிகவும் உதவி செய்யும். सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका। இந்த வகையில் அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் உச்சநீதிமன்றத்தின் பங்கும் மிகவும் ஒரு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். आप सबके ध्यान में शायद एक बात आई होगी, लेकिन ये फोरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा। इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज, उनको इस बार फातिमा जी இந்த முறை பத்ம விருதுகள் வழங்கும்போது भूषण உச்சநீதிமன்றத்தின் ஒரு நீதிபதி, और मेरे लिए தெற்கு ஆசியாவின் முதல் இஸ்லாமிய நீதிபதி, பெண் நீதிபதி ஃபாத்திமா பீவி அவர்களுக்கு பத்மா விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. बहुत बहुत धन्यवाद। இந்த விஷயத்தை உங்களிடையே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गरिमामय उद्बोधन के लिए हम तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं। Finally, I request Justice B.R. Gavai, Judge Supreme Court of India, to kindly deliver the vote of thanks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Mrs. Chandrachud, my distinguished colleague Justice Sanjeev Khanna, and my esteemed colleagues on the bench, former Chief Justices and former judges of the Supreme Court of India, Chief Justices and judges from the judiciaries of Bangladesh, Bhutan, Mauritius, Nepal, and Sri Lanka, Union Minister of State of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, the Learned Attorney General for India, Shri R. Venkatramani, Chief Justices and Judges of the High Courts, Shri Tushar Mehta,
Solicitor General of India and the law officers, Shri Rate, Secretary Justice, Shri Nitin Chandra, Secretary Law, Chairman of the Bar Council of India, Shri Manan Kumar Mishra ji, President of the Supreme Court Bar Association, Dr. Adish Agariwala, and all the office bearers, Shri Manoj Mishra, the President and other office bearers of SCORA, members of the Bar, Registry, and citizens of India who have joined us virtually. I am honored to propose a vote of thanks in an event which marks the beginning of the 75th year of the Supreme Court of India. This institution was envisaged with tremendous expectations as India shifted from a colonial system to a constitutional system. The framers of the Constitution considered the right to approach the Supreme Court to seek remedies against violation of rights so important that they incorporated it in the Fundamental Rights chapter itself. The constitution of the Supreme Court symbolizes the balance of justice which the framers intended to create. That is an institution that will act as a shield for the citizens against the excesses of power. The preamble of the Indian Constitution reflects the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity, emphasizing the commitment to securing justice for all citizens. The Supreme Court, as the apex judicial authority, plays a central role in ensuring the realization of these ideals. Referring to Article 32 of the Indian Constitution, which provides for citizens to approach the Supreme Court, Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, once said, and I quote, "If I was asked to name any particular article in this Constitution as the most important, an article without which this Constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except Article 32. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it," unquote. For the last 74 years, the Supreme Court has indeed acted as the heart and soul of the Constitution. Through its judgments, the court has safeguarded the rights of citizens on numerous occasions. Today's event provides expression to the commitment which the judges have carried in the last 74 years. Today, we have also launched a few new initiatives. This shows the continuing dedication of the court to make its process accessible and feasible for the common citizen. The Constitution also emphasizes on social and economic justice in addition to political justice, as Dr. Ambedkar has stated in his last address to the Constituent Assembly on 25th of November 1949. It cannot be denied that in the last 74 years of the functioning of the Constitution of India, all the three wings of the state, the legislature, the executive, and the judiciary have worked towards achieving the goals of social, economic, and political equality. In particular, the judiciary and the executive adopted a collaborative approach to ensure that the Supreme Court keeps on working at its full strength. The judiciary, the parliament, and the executive have been emphasizing on the need for diversity and representation of various sections of society in the judiciary. We have been making active effort to ensure this, and our effort shall continue. Since the Honorable Chief Justice of the High Courts are present here, I would earnestly request them to keep this in mind while making recommendations of elevations for the various High Courts. I thank the Honorable Prime Minister of India from the bottom of my heart for sparing time from his busy schedule to join us and share his thoughts and vision today, and also for launching the new initiatives of the Supreme Court of India. I extend my thanks to the Chief Justice of India, who as the head of the family of Indian judiciary, took a lead in organizing today's extraordinary event. I am grateful to Honorable the Chief Justice of India for fulfilling the long-standing demand of installing the statue of Dr. B.R. Ambedkar in the premises of the Supreme Court of India, and also for giving me an opportunity to play an important role in the said project. It is only because of Dr. Ambedkar and the Constitution of India as framed by him and his colleagues, a person like me who began his schooling in a municipal school situated in a slum area could reach to this position. I'll be failing in my duty if I
do not place on record my deep appreciation for the efforts taken by the learned Secretary General and the team of the Supreme Court Registry involved in this project in completing the task in the shortest possible time. Thanks to my colleague Justice Sanjeev Khanna and my other colleagues from the bench for their contributions in today's event. I also thank Shri Arjun Ram Meghwal, the Union Minister of State for Law and Justice, for his continuous support in our endeavors. I also thank distinguished guests on the dais and off the dais, including Honorable Chief Justices and Justices from the neighboring countries, respected former Chief Justices of India and judges of the Supreme Court, Honorable Chief Justices and judges of the High Courts, and the members of the bar for taking out time from their schedule today. Lastly, I thank the Supreme Court Registry and its staff for organizing this event so efficiently. Under the leadership of the Chief Justice of India, the registry comprises senior officers and young officers drawn from different parts of the country, whose combined energy forms the backbone of the working of the Supreme Court. We look forward to the year-long celebrations that will be organized by the Supreme Court of India over this entire year with a focus on engaging with the citizens. As it is said in Marathi, जनतेचे कल्याण हा पहिला कायदा आहे. People's welfare is our first rule. Thank you very much. Jai Hind. With this, we come to the end of the program. I request the august gathering here to kindly wait until the Honorable Prime Minister and other distinguished dignitaries leave the auditorium.